गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। अतिविशाल शोभित सिन्दूर भाल। एकदन्त एकदन्त अतिविशाल शोभित सिन्दूर भाल। मोतियन की कंठमाल मोतियन की कंठमाल नैना रत्नारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। केशर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। केशर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। रत्न जड़ित कंकण कर रत्न जड़ित कंकण कर सोहत है न्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। दुष्टन को करत नाश दुष्टन को करत नाश भक्तन रखवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे।
गणेश प्यारे जय गणेश जय गणेश सब गुरुओं की गुरु मेरी माता है, सिर्फ तुमसे मेरा नाता है। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। सब देवों की हो जननी, सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। सब देवों की हो जननी, सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो। अब तुम हो मेरी खिवैया, डाली भंवर में नैया। अब तुम हो मेरी खिवैया, रोकेगा कौन कश्ती, तेरे आगे है किसकी हस्ती। रोकेगा कौन कश्ती, तेरे आगे है किसकी हस्ती। मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी। मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी। सर को झुकाए अंबर, सजदा हवा करेगी। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो।
से कोई सवाली जाता नहीं है खाली, तेरे दर से कोई सवाली जाता नहीं है खाली। चरणों में चित्त रख दो, माँ की होगी मेहरबानी। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। देती हो क्या मुझे तुम, कैसे तुम्हें बताऊं। देती हो क्या मुझे तुम, कैसे तुम्हें बताऊं। जन्नत सारे जहां की तेरे चरणों में ही मैं पाऊं। जन्नत सारे जहां की तेरे चरणों में ही मैं पाऊं। मेरा प्यार माँ तुम ही हो, संसार माँ तुम ही हो। मेरा प्यार माँ तुम ही हो, संसार माँ तुम ही हो। मुझसे भेजो सहज संदेशा, मेरी करतार माँ तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। सब देवों की हो जननी, सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। मन आजा सहज की राह पर, मन आजा सहज की राह पर। मेरी माता सर्वशक्तिमान है, मन आजा सहज की राह पर। जिसने किए उपकार बहुत, जिसने किए उपकार बहुत, जिसे जानता है जहान है। मन आजा सहज की राह पर, मन आजा सहज की राह पर। जगमा
बंधन गए भव से मुक्ति पा गया शुद्ध चक्र हुए सबूत के शुद्ध चक्र हुए सबूत के मिलता दूसरा ज्ञान है मन आजा सहज की राह पर मन జై శ్రీ మాతాజీ. నేటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సామూహిక ధ్యానము చేసుకొనుటకు మీ అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీ యొక్క దివ్య సన్నిధిని అనుభూతి చెందే అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ధ్యాన స్థితిని, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. అందరము శ్రీ మాతాజీ యొక్క పాద పద్మములకు మన ప్రణామములు సమర్పించుకొని కలెక్టివ్ బంధం తీసుకుందాము. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త దోషములను, బాధలను, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఉన్న ఆటంకాలన్నిటినీ భూతత్వములో విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు భూదేవి యొక్క ఓర్పును, సహనమును ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు అరచేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రములు మరియు గణేష మంత్రము విందాము.
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మన ఇడానాడిని శుద్ధిపరచుకొనుటకు మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుతాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలోని సమస్త దోషములను బాధలను భూతత్వములో విలీనం చేయండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండమ్మా. ఇప్పుడు మన పింగళ నాడిని శుద్ధిపరచుకొనుటకు కుడి చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు పెడదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలోని సమస్త దోషములను బాధలను అధిక వేడిని అధిక ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా.
శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలో శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండమ్మా. మన రెండు చేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని మన పూర్తి చిత్తాన్ని సుషుమ్న మార్గము పైన పెట్టుకొని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సుషుమ్న మార్గమును సంపూర్ణంగా తెరిచి అందులో ఉన్న సమస్త ఆటంకాలను, మా ఆత్మోన్నతిలో ఉన్న సమస్త దోషములను, బాధలను తీసేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సుషుమ్న మార్గములో శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గౌరీ గణేశుని యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మన సుషుమ్న మార్గములో మూలాధారము నుంచి మెల్లిగా మన చిత్తంతోనే సహస్రారం పైన వరకు తీసుకొని వద్దాము. నిర్మలమైన మనసుతో నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము.
మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైనే ఉంచుకొని ఇదే ధ్యాన స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృత వాణిని విందాం. By Sahaja Yogi, when he gets his realization is a sign not of his subtleties, but of his kundalini, in what condition she is. If the kundalini is absolutely frozen, that means a person has no desire to have realization. He is coming to Sahaja Yoga to make some money out of it, or to make some name out of it, or to be he could be a burglar coming as Sahaja Yogi to burgle away, say, my shoes. Such a person can be very difficult for realization. But maybe with some people who have some basic problems also can have their kundalini completely frozen out. But people of very ordinary appearances, of very ordinary life, could be very subtle, much more than all these geniuses and geniuses put together, because they can feel their self. Such people do not cheat themselves or others, no question. Their whole attitude towards Sahaja Yoga is like a person who is dying and gasping for air. They are just struggling to get the truth. They have no other interest in life but to get to the truth. Such people could be very strong-headed, could be very different from normal. They may think many things stupid. Even, you see, just to have a wife and children and family is quite stupid, isn't it? That's not the end of life. It's quite a stupid thing to do. I don't say that you give up that, but it's not the end of life. It's all right, it's a part of it. You are not to be lost in it. We believe that marriage is important. We believe that in the marriage, husband and wife should be very much understanding each other. There should be love between the two. There should be enjoyment, so that the children also feel the security of the family, so the society improves. All this is all right. But that's not the end of it. In India, you'll find many families like that, where a husband and wife are carrying on nicely, children are nice, their money is in the bank. When they die, the money goes to the children. When the children are married nicely, then they have their children. Money goes to the bank. When they die, the money goes to them. Goes on day in and day out. Nothing, it's so mundane. That doesn't mean I believe in divorces. Of course, that's something nonsensical. But to be married means just you have entered into life. At least you should enter into life. That is important as far as entering is concerned. Basic. But that is just the basic. That's not the end of life. If you are a subtler person, you will not think
what is your advantage monetarily, or what you are doing, what is the thing, what gain you have got. Of course, you will see that as yoga is established, your kshema will be established, your well-being will be established. You will see that clearly. It is to be seen, to be thankful. And the kshema is all right because you should not have worry of kshema. But you should have free time to devote yourself to meditation and to Sahaja, so that you don't have too much worry. That's how the kshema comes in. But when the kshema comes in also, one may start going into the same circle of greediness, having more and more money, more and more this, better clothes, better house, how to get this. This circle may start. There's no end to it. So you have to cut it down. I'm not saying that you just have one dress and all your life you end up with one dress. It doesn't mean that, because if I say anything, people will shoot off to the other end. I'm trying to keep it in the center. That not too much attention will be required on one side or on the other, of indulgences or of asceticism. None of these. You are not to announce anything, or neither you have to indulge into anything. But feel your subtleties. Feed them. Nourish them. Look after them. You should be proud of your subtleties. That you have these subtler values while others don't have. And that itself will be so self-sustaining that you can withhold all those values that you get from your subtleties against the whole world. Because the world is so fragmented, so cut off, that everybody feels lonely. But that does not by any chance means you should be arrogant to others, you should be fighting with others. No. But in darkness, a light shines. The whole is darkness. If the light accepts the darkness, then it becomes darkness. So the light must accept that I am the light and I am the path and should stand up. Does not in any way means any arrogance to others, any showing off to others, but it is the light. And the light by itself emits. When this happens to you, you will not hate yourself first of all, but you will love and respect yourself. And respect the virtues in you and not your grossness. Kundalini itself makes you subtler and subtler. But if you are a stone, what can Kundalini do? Now it is for you to see where you are stone. There should be a lot of heart search. The greatest stone age is nowadays. Heart is like a stone. Doesn't move. When talking to others, it doesn't move. It has no ripple in it. There's no joy in it. It's like a stone sitting there to hit everyone. See, anybody sees you, oh Baba, he's coming, go from the other road. Woo, that fellow with a stone heart. And you feel you are all right, you are a very good person because you are stone-hearted.
You think you can dominate the whole world because you are stone-hearted. You can give psychological treatments to others, keep quiet, don't talk to anyone, shout at others, do whatever you please, because you have a stone heart. Nothing happens to a stone there. Now this stone-heartedness is the sign that you should not be anymore in Sahaja. You must have a heart as your mother has, pulsating with love, with compassion, with joy, with happiness, with giving. That should be the attitude. Not rationality, nothing. It's just a feeling. Feeling for the pains of others, feeling for their longings and feeling for their aspirations. Just feeling them with yourself is their desire to be the whole, to be the ocean itself is so fulfilling. We should not have our ideals among ourselves. Like she does this, so why should I do? He does this, so why should I do? It's very mediocre. It's a very low-grade business. To see others, to worry about others, to talk about others, is extremely low-grade. A person who is of a caliber has his standards so much higher that he cannot compare with himself with others. It's really true. Say, if I start comparing myself with you, what will be my position? I can't do it, see. Then you would say, it's all right for you, mother. It's perfect, I agree. It's all right for me as I am. But you can be like me also. But if I start comparing and thinking, oh God, what is this? Then I should give up doing anything, thinking, where have I come? But when you know that you are not comparing, you are just giving. Question of comparison should not arise at all. At all. It's just feeling. I just feel. In the same way you feel each other. Not in an artificial, courteous way. Some people think that if they have given their seat to someone, they have been really the generous people, the greatest generous people. Just be yourself now. Let's see. Just be yourself, and that you are the light. What is the comparison? The comparison exists when our caliber is low. If it is 24 karat gold, what is the comparison? It's absolute. If you are at an absolute point, there's no comparison. So try to see that your caliber is that you are of that caliber.
And don't worry about gross people. Gross are gross, will remain gross. You just don't worry about them. You keep your caliber all right. And that is what is the most essential part of Sahaja. Thank you very much. Hmm? They always tell me that you're actually God, Hmm. Father God himself. Hmm. Well, I can't see that at all. All right, now put your hand towards me. Ask the question. The simple is computer. Work out your computer and ask the question. Finished. That she is the E means she is the one who is the desire of God Almighty. She is the power of God. And it is only she who incarnates. If you read the Vedas, it is said that she created her child. And the first sound that was created was the child. And that sound is the sound what we call as Brahma or the Logos as they call it. So now what is the difference between God and God's desire? What is the difference between sun and sunlight? What is the difference between moon and moonlight? What is the difference between the word and the meaning? So the God Almighty, Him whom people understand, is just a witness. The day these two things will meet, there won't be any world left. Till they are separated, all these things happen. When they meet and merge into each other, there's nothing left. It just becomes the sound, Brahma. Nothing. We cannot understand these things because we have never seen two things that merge together as God and His power. We cannot understand anything like that because there is no parallel. Now, you can rationally also see things that people, when they bend before me, their kundalini starts moving. It is written in the scriptures, only at the feet of Adi Shakti this would happen. Not only that, but you people who have not been to any austere life or anything have got realization, and that your own power is giving them realization, isn't it? There is no one in the whole world today. There may be some realized souls who can give the way you give realization. You go and talk to some great gurus. They are jealous of you. They know who I am. They have told people who I am. But they are jealous. That they don't understand why of all the things I have given you these powers while they don't have. They can't give realization the way you gave. In a second like this, nobody can. You can go and have a look at them. They are great people, no doubt. But your kundalini works like a jet. They move like elephants.
from one chakra to another chakra. The Kundalini doesn't move that way as it moves because I have given you the authority. You can go and meet them and they will tell you. There are thousands of people, they have got disciples. But they don't send them to me. They said, Mother, you will find your caliber. These gross people, you leave it to us. We'll manage them. We'll send them later on. Just now you find your subtle people. Why Sahaja Yogis are few? Because there are very few subtle people in this world of that caliber. That's why I'm always requesting you that do not divert your attention here and there. Settle down, become good Sahaja Yogis. Unless and until you really become good Sahaja Yogis, I cannot move to the second strata. Because the first strata is not yet settled down. They are worried about nonsensical things. I just sometimes feel very unhappy to see that you fight among yourselves. This is something so painful. That you say harsh words to each other. You are the cream for me. You go and ask any one of the gurus if they can move the Kundalini on their fingers as you do. These powers cannot be given by an ordinary person. I look ordinary, no doubt. I have to. But also you have seen me in other forms. That's not important. Important thing is you should see your own transformation and how many powers are manifested. If you go and tell somebody that I have started giving realization and raising Kundalini, they will say you are mad. How can it be? Impossible. Nobody is going to believe you at all. You see, you have got it so easily. Why? Because I recognize that subtleties in you. These gurus recognize me. They know about me. They know who I am. They are telling others. There are so many of them like that. I told you the story of the lady, American lady. She might come sometimes. I think we met her, isn't it? Some of you have met her. She went to Rangoon and there she went to meet some very great high soul who was living on a mountain and he would not meet many people, but she went there and he really respected her. And when she came in, she said, I'm going to sit at a lower level than yours. So she could not understand. He said, because you have seen Mother with your own eyes, I haven't. I will have to die to come and see her again. And then she was surprised. But first of all, know that you have got these powers within you. Then know that you have got them because I have chosen you. All right? Good. See now? Only thing you get rid of your egos, which give you ideas. You see, sometimes they come like big balloons. So tell yourself, oh Mr. Ego, please get out. These powers I've got because Mother has chosen me, has loved me, has nourished me, and has accepted me as her child. Is a fact. Nobody can believe that you can give realization, I tell you. You go and tell anybody. You should. But they are not going to believe you. If this flower says that I can become the lamp in the lighthouse, nobody is going to believe it.
Because the light in the lamp house is made in a special factory with a special this and special that. But supposing this flower says so, or if this flower says that I can cure your diseases, nobody would believe, but it may. When something fantastic happens, you have to believe that there is divine acting, and acting so dynamically. Only thing, do not waste your energies in gross hankerings and gross wanderings and ramblings. Try to be subtler and subtler. There is nothing that I have to ask for. Now you think it from God's point of view. You are to be given realization first job. And it's a headache, Somebody has to take up the headache of giving realization. It is much easier to be crucified once, but to be given realization 100 times. To all kinds of funny kundalinis to be risen. You cannot imagine. And then after giving realization, to tell you all about it. To decode all the chakras, to show you all the chakras, to tell you all about deities, these archetypes and everything. And every word of it is true and acts and works. You have experimented and found out. Somebody has to come down. It has been my lot to come. I don't mind, as I told the other day, any one of you takes my seat, I'll be very happy to be a Sahaja sitting down there. I'll be the happiest person. I'll give you 5 garlands like this. And all the flowers from the market I'll bring for you. If you could sit here and do the job for me. It's very easy to doubt, but can you do the job? No, you cannot. This is the trouble with the Western mind is that it doubts, see? What are you doubting about? What is there to doubt? I cannot doubt myself. That's very difficult. When you know that this is the thing, how can you doubt? Now if you doubt, what can I do? How to prove it? Best way is to understand my love. Through that you'll understand me better. It's much easier to understand me through your heart than through your brains, because I'm very good at blasting them. And I play about with you lots of things by which I really give you a very difficult time. Because if you start thinking, I make you think more. If you start doubting, I make you doubt more. So best thing is to see, as I told the other day, that whatever is in the next room is better to go and see than to sit down here and doubt, or to accept it and sit down here. No, go and see for yourself. You have seen it yourself. But just think how tremendous it is. Just sit down and think how great it is, how dynamic it is, that you've seen it with your own eyes. Just think. That you have felt it,
that you are the people who have got it. You are the first few who have known it. There may be thousands and thousands later. The whole universe may take it up, but you are the first few. Improve your caliber. Come up. I think if you can give me leave, I would like to go because the whole day I've been really working very hard. I did my cooking and did that. Now what's the matter with you? You still more? Still more. Better. Keep like that. All right. Now can I take your leave?
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన కొన్ని ముఖ్య విషయాలను చూద్దాము. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత కుండలిని శక్తి యొక్క స్థితి ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. కొంతమందిలో కుండలిని శక్తి ఎంతో జడత్వంతో కూడి ఉంటుంది. మరికొంతమందిలో సాధారణంగా కనిపించే వారైనా వారిలో ఎంతో సూక్ష్మతతో శక్తివంతంగా కుండలిని జాగృతి చెందుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, భగవంతుని క్షేమ కృపలు ఇవన్నీ మీరు పొందుతారు. కానీ ఆ తర్వాత కూడా కొంతమంది యోగులు అనుక్షేమాలు పొందిన తర్వాత కూడా దారి తప్పిపోయి కొత్త ఇళ్ళని, కొత్త బట్టలని, ఈ ప్రపంచంలోని వేరే విషయాలలో దారి మళ్ళిపోతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత సూక్ష్మతలోకి వెళ్ళిన యోగులు వారిలోని గుణగణాలను వికసించుకొని ప్రపంచంలో భిన్నంగా వారిని వారు తీర్చిదిద్దుకుంటూ చీకటిలో వెలుతురు వలె ఒక గొప్ప జ్యోతి వలె వెలుగుతూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు వారు ఆధ్యాత్మిక దారిలో వేరే విషయాలలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అటువంటప్పుడు తాము తమ ఆత్మ యొక్క జ్యోతి అని దృఢంగా గుర్తుంచుకోవాలి. అటువంటప్పుడే కుండలిని శక్తి రోజు రోజుకి మరింత సూక్ష్మంగా వారిని తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటుంది. మరికొంతమందిలో హృదయం రాయి వలె ఉంటుంది. ఇతరులతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రేమ ఉండదు. అలా ఉండటం వల్ల వారు గొప్పవారని, ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించొచ్చని అనుకుంటారు. కానీ మీ హృదయం ఎలా ఉండాలి? మీ తల్లి యొక్క హృదయం వల్లనే లాగానే ఉండాలి. ఇతరుల భావాలను మీరు అనుభూతి చెందుతూ సామూహికతతో ఒక్కటైపోవాలనే భావంతో ఉండాలి. మీకు అసలు ఇతరులతో పోల్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అది సహజయోగులైనా ఇంకెవరైనా. మీలోని క్షమత, శక్తి ఏమిటో మీరు తెలుసుకుంటే, దానిని మెరుగు చేసుకుంటూ ఉంటే, మీరు దేని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరితోనూ పోల్చుకోనవసరం లేదు. ఈ ప్రవచనం అయిపోయాక ఒక సహజయోగి శ్రీ మాతాజీని ఒక ప్రశ్న అడిగారు. శ్రీ మాతాజీ, మీరు భగవంతుని యొక్క స్వరూపం అని గ్రెగోర్ అనే సహజయోగి చెప్తున్నారు. కానీ నేనెందుకు ఆ విషయం చూడలేకపోతున్నాను శ్రీ మాతాజీ అని అడిగారు. అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చారు. దయచేసి మీ 2 అరచేతులను నా వైపు తెరిచి ఉంచండి. తెరిచి ఈ ప్రశ్నను అడగండి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛాశక్తా అని అడగండి. నా ఎదురుగా ఉన్నది ఎన్నో అవతారాలు తీసుకునే ఆదిశక్తా? తనేనా శ్రీ గణేశుని సృష్టించింది? తనేనా ఈ బ్రహ్మంలో ప్రథమ శబ్దమైన ఓంకారాన్ని సృష్టించింది అని అడగండి. మీ చేతిలోని చైతన్య లహరులే సమాధానం చెబుతాయి. భగవంతుని శక్తికి భేదం ఏమిటి? సూర్యునికి సూర్యకాంతికి, చంద్రునికి చంద్రకాంతికి, ఒక పదముకి దాని అర్థముకి భేదం ఏమిటి? అవి కలిసే ఉన్నా విడిగా ఉన్నట్లు ఎందుకు అంటారు? ఇది మనుషులు అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమే. కానీ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోండి. భగవంతుని యొక్క శక్తి 2 ఒకటైనప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఉండదు. కేవలం మూల శబ్దమైన బ్రహ్మ మాత్రమే ఉంటుంది. మనుషులకి ఇది అర్థం అవడం కష్టం. కానీ మీరు గమనించి ఉంటారు. ఎవరైతే నా పాదాల వద్ద మోకరించి ఉంటారో వాళ్ళ కుండలిని వెంటనే జాగృతి చెందుతుంది. ఎన్నో వేద పురాణాలలో కేవలం ఆదిశక్తి సన్నిధిలోనే కుండలిని జాగృతి చెందుతుంది. కేవలం తన పాద పద్మముల దగ్గరే ఇది సాధ్యమని రాసింది. అది మీరు చూశారు కూడా. అంతెందుకు, ఎంతో సాధారణమైన మనుషులు మీరు.
అటువంటి వారు కేవలం మీ చేయి సైగలతో ఇతరులకు ఎన్నో వేల మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలుగుతున్నారు. వారి కుండలిని జాగృతపరచగలుగుతున్నారు. కానీ ఈ కాలంలో ఉన్న ఎంతో మంది సాధువులు కఠోర దీక్షలు చేస్తూ కూడా ఆ పని చేయలేకపోతున్నారు. ఇంకొకరికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం మీరిచ్చినంత సులువుగా ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ప్రపంచంలో సూక్ష్మతకు విలువ ఇచ్చేవారు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి విలువ ఇచ్చేవారు చాలా తక్కువ మంది. అందుకే సహజయోగులు కూడా తక్కువగా ఉన్నారు. కానీ ఆ ఉన్నవారు వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలి. మీరందరూ మీ చిత్తాన్ని సూక్ష్మత పైనే ఉంచండి. ఇతర విషయాల పైన దృష్టి మళ్లించకండి. ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా ఉండండి. నేను కోరుకునేదదే. నేను కనిపించడానికి సాధారణంగా ఉంటాను. కానీ నా ఇతర అవతారాల గురించి మీకు జ్ఞానం ఉంది. నాకంటే మీ గురించి మీరు ముఖ్యంగా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మీ యొక్క క్షమతను మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సాక్షాత్ ఆదిశక్తి మిమ్మల్ని ఎంచుకొని, మీకు తన శక్తులను ప్రసాదించింది అని గుర్తుంచుకోవాలి. దయచేసి మీ అహంకారాన్ని తొలగించుకోండి. మీతో మీరు ఇలా చెప్పుకోండి, "ఓ అహంకారమా! నాకు వచ్చిన ఈ శక్తులన్నీ నా తల్లి యొక్క ప్రేమ కరుణల వల్ల ప్రాప్తించినవి. అద్భుతాలు మీ జీవితంలో ఏవి జరిగినా అది దైవశక్తి వల్ల జరిగాయనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని ఏమీ కోరుకోవడం లేదు. ఒకసారి దేవుని వైపు నుంచి ఆలోచించండి. మీరు దేవునికి ఏమి ఇవ్వగలరు? తాను చేయాలనుకున్న మొదటి పని ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం. ఆ తర్వాత ఈ సూక్ష్మ వ్యవస్థని, సమస్త చక్రములను, దేవి దేవతలను, వాటి గురించి జ్ఞానాన్ని, సత్యాలను మనుషులకు తెలపాలని. ఇవన్నీ సరళమైన పనులు కాదు. ఈ పనులు చేయడానికి మీలో ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉంటే నేను ఎంతో సంతోషంగా నా స్థానాన్ని మీకిస్తాను. మీలో ఒక సహయోగినిగా నేను అటువైపు కూర్చుంటాను. చేయగలరా మీలో ఎవరైనా ఈ పనిని? అటువంటప్పుడు మీరు నా శక్తుల గురించి అనుమానాలు, మీ స్వయం శక్తుల గురించి అనుమానాలు పెట్టుకోకండి. ప్రశాంతమైన మనసుతో కూర్చొని మీ చైతన్య లహరులతో మీ అనుభూతులను, మీ అనుభవాలను గమనించుకోండి. కేవలం మీ తల్లి యొక్క ప్రేమ శక్తిని అనుభూతి చెందండి. ఆ ప్రేమ విలువను గుర్తించండి. మిమ్మల్ని మీరు వృద్ధి చేసుకోండి. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, మన చిత్తాన్ని మన హృదయంలో ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ప్రసాదించినందుకు మీ పాద పద్మములకు మా కోటి కోటి ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా అహంకార ప్రత్యహంకారాల వల్లే వచ్చే ఇబ్బందుల నుంచి మమ్మల్ని తొలగించి, ఎల్లప్పుడూ మీ ప్రేమ అనుభూతిని చెందే యోగ్యత మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, నేటి సామూహిక ధ్యానములో మాతో ఉంటూ మాకు చైతన్య లహరులను అనుభూతి చెందేలా చేసినందుకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. నేటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి వచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అందరము కలెక్టివ్ బంధం తీసుకుందాం. నేటి ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. జై శ్రీ మాతాజీ.